Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, the Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. How you beautiful Ugandans, it's your girl Digitalk. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Teddy Tenjo. It is the fancy floor. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Yes, a week down the road, and Kenya's elections are already underway. In fact, we're already underway and we have not yet got the results up to now. Ladies and gentlemen, good morning and welcome aboard. Today is the 15th day of August 2022. We are coming to the end of this particular year, and of course we are in the last quarter of this year. So the question and the rhetoric remains, what have you done for yourselves towards creating a sustainable and better life for yourself and your family, and of course making Uganda a better place? A very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. On behalf of Digitalk TV, I would like to welcome you from wherever you're watching us from people who are watching us from as far as Abu Dhabi, Dubai, Qatar. Thank you so much. I know one Mutale Farouk who's always watching. Thank you so much. The people who are watching us from South Africa, thank you. And of course, the people who are watching us from the Pearl of Africa, thank you so much. Tonight or today morning, we're actually going to be talking about different things. Today we're talking about the Succession Act that was passed into law last year, that was in September 2021. And this talks about the hierarchy of succession and inheritance of the property of a deceased. And in that regard, we have Mrs. Babra Kaiza, who is an advocate with the High Court, and she'll be telling us more about this particular discussion. But ladies and gentlemen, thank you so much for watching the Mighty Drive Show. Now, this show happens every Monday to Friday from 7 a.m. to 9 a.m. Every Monday to Friday, we are always here having a conversation with Uganda. We talk about politics, we talk about life, we talk about each and everything, every aspect, in order to have a comprehensive analysis of what is happening in our society and actually how to make it better. Now, in case you would want to partner with us, feel free to just send us a direct message on our different social media platforms at The Alternative Uganda and at Digitalk TV. That is on Facebook, Twitter, and YouTube. You can look for us. Just send us a direct message in case you want to partner with us in any way. Are you a content creator? We can help you, distribute your content. We can help you shoot your content right here at Digitalk TV. Now, in case you also want to live stream an event for you, we are right here for you to just give you each and everything that you would want in order for you to have a good live stream. We can live stream any event, starting from weddings, conferences, different burials, and anything, in case you want to live stream it for the people who are abroad or people who are not able to be in that particular place at that particular time. We can do that for you as well. Now, in case you also want to advertise your products with Digitalk TV, it is still okay. You can you can call the programs director at this particular place, Mr. Arnold Mokose Anthony. He is the programs director right here. You can call him on 0701-800-212 and he will be able to give you everything that you need in that particular regard. Special shout outs to Mr. Rogers Tuliahawe, who is the gentleman on camera. Teddy Tenjo Nabuket and Jeremiah Muchibi are those individuals who are doing the production today morning. I'll be joined by Farida Bikobere and Miss Naiza Babra very, very soon. But before we do that, let me just give you some of the news stories that have been happening all over the globe. Today we are going to be talking about predominantly what has been happening outside the Uganda. There are different stories, starting from what is happening in Kenyan elections. Let me start from there. William Samoei Ruto and Raila Odinga's case continues to ravage on, and we are making a week since Kenya actually had the elections, because they had them on the 9th of August. That was last Tuesday. Now today, the 15th, a week down the road, we don't know yet who is going to be the president of Kenya, but according to some of the preliminary results we had as of Saturday, I think Mr. William Ruto was still in the lead with 49.91% with over 6 million votes, and of course Raila Amolo Odinga Baba wa Kenya was coming in second, not far from that particular statistic. He was having 49.41%. That also is about, I think, 6,600,000 plus votes in that particular regard. And of course, Joseph Wajakoya and Wahiga still in the last positions. So in that particular regard, that is what is happening. We shall be giving you more in our subsequent bulletins. I hope by tomorrow Kenya will have actually released these particular elections and find out who actually is the president. Or shall we be seeing a rerun? Remember, in order for you to become president of Kenya, you have to have 50% plus one vote, which mandates you actually to, be able to win this particular election. But let's wait and see if the lads right there are winning. But Raila Odinga is, and his camp, I was listening in from Martha Karua, who was actually making remarks that they have already tallied for themselves, and they're sure they're just waiting for the
it's called the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, coming in out to come out and declare them, to tell them that they are the winners of this particular race. Now, I'll be giving you more. I think tomorrow we shall be talking about what is happening in that particular part of the country. I hope by tomorrow the elections will be out and we shall know who is Kenya's president. Now, let's talk about what is happening in Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, many of you like to call it Ivory Coast, but Ivory Coast, that was a name that was given to it by the colonialists at the time, so it is better to just call it the name that has been known by the Africans in that country. It's Cote d'Ivoire. Now, Cote d'Ivoire, Laurent Gbagbo, who was their president, has officially been absolved of all cases that he had. His 20-year jail sentence that was given to him by his predecessors has actually been removed by the current government. Now, this comes after a time when Laurent Gbagbo was battling different cases in The Hague, in the International Criminal Court, and that is Hague in Netherlands, and they were also dropped. These were crimes against humanity, and they had actually charged this gentleman with. According to various reports, in 2018, this gentleman was absolved of his cases, and now in 2022, he has also been absolved of the cases that he had at home domestically. And of course, we are seeing and hearing that there is going to be more to this, ladies and gentlemen. This gentleman is launching a campaign to come back in power. After 12 years out of power, he wants to come and serve again. Remember, Gbagbo left power in 2010 following some insurrections in that particular part of the continent in Cote d'Ivoire, and after that, he was able to I think he was in a bit of exile after, where he went to the International Criminal Court to face charges against crimes against humanity, and after that he was absolved in 2018. Now he's back home, he has been absolved as well. His 20-year jail sentence has been cancelled, and he is trying to make another remarkable comeback in the politics of Cote d'Ivoire. Will he succeed Laurent Gbagbo after all the charges he has had, starting from those crimes against humanity, starting with also the challenges of corruption and embezzlement of funds and all that? Will we see him come back in the politics of Cote d'Ivoire? That will also be something we shall be asking ourselves to find out more about that particular case. Now, let's also talk about the CAF, Confederation of African Football, CAF. Now, this is the body that is responsible for football all over the continent of Africa. They organize the Champions League and other different leagues right there. Plus, I think the CAF Confederations Cup, celebrating African football. Now, it is in that regard that the CAF president, Mr. Patrice Motsepe, came out to actually declare that there is going to be another league that is going to be played in Africa. Now, this is going to be called the CAF Super League. Now, the Super League is going to be that league over the cream de la cream, and the winner will be taking over $100 million US. Now, this is a lot of money because the people who win, or the team that actually wins the CAF Champions League, does not get up to that amount of money. CAF Champions League winners win up to 20 million USD. But according to Patrice Motsepe, the Super League will be played, and after it's played, the victorious team will be able to crown themselves with over $100 million. Now, this comes at a time when I think FIFA had also planned something, UEFA had also planned something like that on the European continent, which did not work out, and it saw very many club managers leave, including the Manchester United executive director by then. I think it was Eddie Woodward. Yes, he left because of these particular assertions. Now, it has also come into the African football. We are seeing Patrice Motsepe pitching the Super League, which will be played among teams in Africa, and the best team will be able to win themselves $100 million. Will this come to pass? That's the rhetoric that me and you also don't know, but we shall wait and see what will be happening in that particular regard. Now, I think it's just 18 minutes past 7 a.m. You are still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karanga. I'm your host for this morning, and remember, on this show we talk about anything and everything, starting from politics to human lifestyle, starting to entertainment and different sectors, as long as they are helpful to a Ugandan out there. Now, let's talk about the protests that are happening in Freetown. Freetown is the capital of Sierra Leone. Sierra Leone is one of the countries in the West African region. I think it's a
country along the coast, and it is a country that has been ravaged by a lot of poverty over the years. Now, these gentlemen and ladies came out to protest the increasing income challenges that are happening in that country. Remember, I gave you a story a few weeks ago right here on the drive that a liter of fuel had moved from as much as low as 15,000, I think, no, as low as 12,000 shillings from Sierra Leone, and then it was able to go up to 22,000. That's a lot of money. I think when you calculated it in dollars, it's around $1.50. That's a lot of money. When you calculate it in Ugandan shillings, it is not right, and it is wrong, and they started having protests or holding protests in the capital of Freetown. Where once many people Vice President, in fact, not the spokesperson, the Vice President of Sierra Leone came out to say that curfew has been installed starting at 3 p.m. From 3 p.m. you are not supposed to be outside, you're supposed to be inside your houses. Now this follows the government interventions in reducing the increasing strikes and violent protests happening in Freetown. The people of Freetown are not ceasing, or say they will not be ceasing it anyway, and they will be trying their level best to try and find a better way of showing their discomfort with the government, though the government says this is not the way. According to some of the protesters, the only thing they want is the government to be ousted out of power, saying they have not done enough, and they have not done enough to actually be able to reduce the income problems that are happening in that particular country. That is Sierra Leone for you. Now, heavy rains have also ravaged some parts of Sudan. Sudan, if you know Sudan, I'm talking about, it's the northern Sudan. Sudan ey'omumambuka. Now, 52 people died in the floods that are right there, the floods that we had in Mbale, in Uganda here. I think it's the same story. The people of Sudan are having, homes have been destroyed, and many people have actually been displaced from their various residences. This comes after the increasing rate of flooding that is happening in that country and the heavy rainfalls that have been experienced over the past month or so. Now, many residents have started to be in different camps, and the government will be helping to cater for them in that particular regard. Though various people who have been affected by these floods have said the government has not done enough to come out to address the challenges they are facing in that country, and they say that government should come out and help them in anything, because they need, starting from clothing to where to sleep, shelter, food, clean water, and many people are using water that is dirty, which has exposed them to different waterborne diseases in that particular country. So let's wait and see, and I'll give you more reports tomorrow to find out if something has changed or it is still the very same things. Now, we also have a story from the Antarctica. Antarctica is also a continent on the world, but the difference is this is a very cold place, and it's always cold, and the ice is always cold throughout the year. 24/7 they experience coldness. Now, according to some meteorological institutes, the Antarctica has started to melt a bit because of the increasing heat temperatures that are happening. Remember, in Europe, people are experiencing a lot of heat waves, heat being as high as 31 to 32 degrees Celsius. That is a very dry and hot spell. Now, because of this dry and hot spell, the Antarctica has started to melt slowly, and this means there are increasing water levels. And when there is increasing water levels, we're going to see an increase in the sea levels, which will see some of the cities start to sink. If you've heard of stories like these ones, if you've heard of the lost city of Atlantis, cities that actually went down and sank into the earth, into the water. This comes about because of things like this. Now, according to various reports, by 2040, the Antarctica will have melted by 6%, and with the water that comes from the Antarctica,
we shall be having sea levels going high, and if they continue to go high as it has been predicted, we're going to be having cities like Hong Kong, cities like I think Osaka, that is in Japan. We shall be having cities that will be sinking because of the increasing water levels. Remember, this is a purely iced or cold or frozen continent. Now, if this water melts, that means it's going to increase on the waters in the rivers and the water bodies and the various water bodies, the seas and the oceans, which of course has to increase on the sea levels. And when this happens, we shall have some people being affected in that regard. Now, this is a plea from me from me to you and to everybody who's watching the Mighty Drive to find out and to actually know that the problem of climate change is not just a problem of the future, it's a problem of now. So ladies and gentlemen, we can do whatever we need to do to make sure that we protect the environment and have these climate patterns actually cease to be happening in Uganda, in the whole world at large. So ladies and gentlemen, that is happening in the Arctic Sea, in the Antarctica, sorry, and we pray that these challenges continue to reduce. Now, following that, we have seen many animals that will be displaced if the water continues to rise and if the Antarctica continues to melt, because there are many animals that live in cold areas. For example, the polar bears. According to various reports, polar bears have actually started to reduce in numbers and many of them are looking unhealthy. So in that regard, we pray that something may change and something will be better at the end of the day. Now, I think Mumbai is also among the cities that are prone to sinking in case the increasing sea levels continue to increase by the day. Now, I'll finish up with the story, I think, coming in from the Manchester United camp. On Saturday, that was at around 7:30 p.m., Manchester United scored that goal that was scored. It was not scored by a Manchester United player, it was an own goal by a Brighton player in the opening game of the season. Let's wait and see if Eric Ten Hag and Manchester United will have to do some things that will make the club better, or will they have to sign some new players to actually beef up the squad right there? Let's wait and see what will be happening in that particular part of the country. Thank you so much. I'll be giving, I think, the stories of South Africa. We have a bit of Afrophobia happening in South Africa. Many people are being killed there in regard to, many foreigners are being killed with an assertion that they are I think the lawbreakers and also people who are trying to take away the mineral wealth of South Africa. I'll be giving you that story, but because of time, at just 27 minutes past 7 a.m., I will have to leave it at that. Thank you so much for watching the Mighty Global News Updates. Up next, we have Miss Niza Babra, who is an advocate, and we're going to be talking about the Succession Act. What entails this particular act, how does it help any Ugandan who's out there, and of course succession and inheritance, what is the difference? We'll be bringing you that and much more right here on Digitalk TV. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here,
Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very good morning, each and everyone. It is the Mighty Drive. I am with Edgar Matthew Karuhanga and Council Niza Babra. We are going to be talking about succession. Gwe munanga aliyo n'abakyala succession etukwata kofa abasinga obutakola babiyita biki mu Luganda wuyilebera ki kiramu kiramu ya so banaye tubeereko tuyigire wa amateeka leero twajja googera mu Luganda tuleme tutegeere bulungi nnyo succession kiki act ne biru ye bye bibeera bitya abantu ayinza ogamba they have tabled an act in the parliament, they have tabled a bill. We need to understand each and everything that is concerning succession. So mbakubiriza abana abobuwala tubeereko because we are very reluctant in making wills. Tulowooza mbu ebyo by'abasajja. Nowadays women have properties. Ndowooza edda abakyala tebakolanga wills because they never own anything. Well, what are you living for anyway? Go messy. But nowadays women have properties, so we should know. We should start making wills because it is really important. Today our quote of the day is we are going to look at the 3 rules in life. If you do not go after it, if you do not go after what you want, you will never have it. If you do not ask, the answer will always be no. If you do not step forward, you will always remain in the same place. And if you don't try, you will never know. But others fear to take risks. Some people are like, at least a no is okay. When you receive a no, you say, try. Most of us never want to hear a no. We are not prepared for a no. We were prepared for a yes always. Yes. When I ask Edgar out, he will have to say yes. If he says no now, Micah prayed in me tells me, you see, I told you don't say it. Don't say it, and you went against me. So you see the reason why women don't go, don't make the first step in a relationship because we fear the no answer. But they always tell us no. They will tell now, for you, you were prepared for that, but. As women, you were not prepared for a no answer. So when a man gives you a no, you're like, oh my God, pride and your name is all of it. Are you your pride? Are you nyirira? Why? It's okay. It can never be okay. And because the society has made it to look like that, she even goes after men and because I mean that is for men. When a woman or take a pride kono get at home saja na there are women who will be there and go, maybe no more to go. Mugambe. Ate we kugamba no ngana. It's okay. It can never be you okay. You have tried. Ladies and gentlemen, you're still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I'm Chala Niza Babra. She's an advocate. Atuse. Niza, you're welcome. Thank you. Oliotia. Luganda olukwasaganya bukwa alukuba budinda manya amateeka gano abasinga bagoogera mu luzungu ate ebigambo by'amateeka si buli muntu nti abitegeera that law language the technicalities of law si buli muntu nti abitegeera so olwali twagala tubyogere mu Luganda abaliko basobole okutegeera naffe bannaffe abali ebweru abali mu kupatikana abanayo kola endagaano obeere naye awe w'Omwarabu
bakutika anytime ebintu bikyuka bagamba mbu endagaano ebika bagiyita ki kiramo mbu kibika it gives like I don't know mbu obeera olinga agamba nti ngenda kufa anytime. But you have to be ready by the way. You have to be ready. So tobola abantu abamu tebakola biraame ebyo. Mbu biyinza it brings in bad luck. So, but if the bad luck is to come, it will come. Babra, what do you think? Okay, okola ekiraamo tekitegeeza nti ogenda kufa. Naye okikola okwewala ebyo ebinajja mu ki? Ebinajja mu maaso in case ofanga nga ogambye nti oyinza okufa nga tewetegese. Like so wofanga tewetegese kitegeeza nti abantu bo waba preparing dedda. Boyagala bakole ki? Bafune ku bintu byo. Naye wotabakolera ekyo then kitegeeza nti tebagenda family onegena kubeera ekola ki? Erwanira ebyo ebintu. Then okakaninga kiwali oyagala nga gwe ng'okoledde abaana bo abantu babakuli ku lusegere wano tebakoze eki? Tebafunye. So preparinga okukweyembeera nti wekiba kize obeera oyina solution nga wakikolerera okola ekiraamo kino nga gundi ne gundi bajja funa kino nono bafune kino naye kituuka ekiseera ng'omuntu afudde accidentally nga talina ddaame kigenda tulaga nti tugenda te mu process ndala process efuna letters of administration ekyo kitegeeza nti ofudde oli mu mateeka bakiyita interstate ni ofudde toyina ddaame. So wofanga toyina ddaame kigenda kuleeta buli family member okubeera nga ayagala okukola ki? Okufuna ku bintu by'omugenzi. Okay, naye nga tetunatuuka eyo atulaba olunaku lwaleero ayagala kwebuuza omukyala Naiza Babra oyo akulabye for the first time. Naiza Babra is an advocate Munnamateeka of High Court of Uganda and all subordinate courts. He's a human rights activist, land law lawyer, then family law. Yeah. Wow. Kali. How long have you been doing this? For some good time. I started this in 2018. So we are in 2022. Yeah, 2022. Oh, that's a good thing. There are young girls who are looking at you because abana bavude ku somero. For a young girl who's looking at you and they want to become you, because I know there are many who want to become like you. What is that real advice you're giving that young girl out there who's looking at you today right now? What I can say is hard work. Yeah, it's taking yourself not as a woman, but as someone who can achieve. Yes, what a man can do. Me, I believe what a man can do, even a woman can do. If you're putting on like safety shoes, even me, I'm able to put on the same. So we are on the same, just because of gender and what, but we can all achieve that. Like I can be what a man. Yesterday omusajja yayimidde n'agamba to be a successful woman you need to see a man as a man and you need to know you are a woman. So in that way you will be successful and you will lead with men and you even lead men. Kacha andimu kacha mukira so ono wangambye nti you not need to see your woman yourself as a woman, but you should be seeing yourself as someone who can achieve. Yeah, like an achiever. Yeah. Wow, okay. Abanyetu abakyala twekkiririranya nnyo. Nogamba nze sisobola kyabasajja. No, like even you as a woman or as a girl child, you can achieve this. Like back then, girls used not to go to school. It was left for boys only, but we see nowadays like even girls like they can go to school bagenda ne basoma ate ne bafuuka ekyomugaso like nganze kati nyamba abantu bangi. Many people benefit from me and I also benefit from them. But what I'm saying is that stick to your dream, hard work, then even the friends we have, they can reach you where you want to reach. Yeah. So if you choose bad friends, those ones who take like ganja and what, you end up like that. So yeah. So okay. But then you should also give a disclaimer, because these days abachala, when they hear statements like that, they take it as also disrespecting men. How do you strike a balance between being that achiever of a being woman, who you want to be, and then being also
a woman who can be a partner to a man and who can build a family? Where is that line, that balance? It's all about streamlining roles. Yeah, know your duties. That fine, I'm educated, I'm a lawyer, I'm an advocate, but when I reach home, I have to do this and this. This is my husband. Yes. So if I'm at work, for God's sake, I'm at work. I'm not at home. There is a difference between work and home. So if I'm at work, it means that I'm going to be that person who is aggressive, who is, you get. But at home, I'll be the woman. At home, I'll be the woman. I won't take my laws to the kitchen. I won't, you get, in the bedroom, everywhere. I'm a lawyer, you get. So no, you just have to streamline your roles and duties. Then everything will be okay. Yeah. Babra, wali wakula oyagala kubeera lawyer before we dive into the succession things? Yeah. Chakugwako bwe yatuuka mu high school walaba anyway, what inspired you to do law? Tekyangwako bugwi, nze we nalinga nsoma kale natya nnyo obusawo obwo, like okusala simanya nga obiwulira ebyo bibeera eyo. So nze saayagalanga kunaaza biwundu. So we natuuka mu Form 4 nabuzanga batikya bange okufuuka munnamateeka oyina soma subject si ennyo era ezo nze zinateekangako ki essira. So mu senior 6 waliwo tikyange yangamba nti bamuyita Kasoma Faruq of Uganda. He was like, but you're good at teaching. You come back and teach. We have a vacancy for you here. No, I was like, no, my dream is to become a lawyer. So that's how I ended up doing law. Wow. Yeah. Great. So it was a dream from the start. And it's a dream come true. By the way, I like people who are steadfast in things they want and they actually achieve them. Neka tuyingire mu Succession Act. Omuntu omanyi bannayuganda amateeka tetulanyo gagenderako. We are a country that is oblivious of the law. Yeah. Kyobola omuntu bajja mukwata mu motoka owapanga kyajjayo wakati aliwosasula yegayire ngaloza. We don't know the law. Kati omuntu awulira ku Succession Act yenu itegeeza ki ng'ogibreaking it down mu lulimi lwa Munnayuganda? Mu bufunze Succession Act nga owulira ekigambo nti succession nti ofune tugambe odda awantu oli we yakoze eki waabadde. So wano mu act ofuna ebyoli bye yakola. Okiraba bye yakolerera omuntu afudde tosobola bifunanga muki n'ogamba youth mbunasikidde omuntu amala kukola ki omuntu amala kufa naye waafa awe tugenda olabira afudde atya alese ddaame oba talese. Then wabanga talirese omutendera gwaki gwanjawulo ne guno nga alese ddaame nagwo gwanjawulo. Naye nga tetunnatukagamba nti alese ddaame tusooka kebera ddaame eryo tuufu oba fu. Okay. What mandates a dame? A dame tuufu libeera koliti. Ayino beera ko si. Neba witness. Nze empale zange 10 zirekedde Farida. Roja jatwalese. Esimu What in terms of the right? Okuwandika eddame tekuyina kale format tugambe naye waliwo ebintu ebyetaagisa okukola ki okubeeramu. Ekitegeeza omuntu asobola okuwandiika eddame nga kyamu. Naye nga yali ewandiikira nga terituukaganye na mutindo gw'amateeka nga tegukwa ebiri mu mateeka nga si bye bikola ki nga si bye ebiri mu ddaame. Kuba etteeka ligamba nti kuyina okubeerako omujulizi oba abajulizi. Kati omujulizi ono teyeetaaga na kutunuulira mu ki byowandiise naye alina okubeerawo kakasa nti gundi namulaba ng'akola ki ng'awandiika eddaame n'asayininga nako. Kati we tugenda mu lino etteeka eppya ekikwatagana ku kusayininga eddaame eryo omujulizi ono buli page alina ogenda ng'ateekako ateekako address ye amanya ge ne signature buli page. Naye luli eri omujulizi abadde nga ateeka ku page ekola ki esooka n'esembayo nga zino endala ez'omu makati temukola ki temuba. So oli ayinza okukwata page endala n'agiteekamu muki mu makati n'ateekamu ebimu benefitinga kubanga amanyi bajja soma eddaame bagamba omugenzi yagamba bwati neki ne bwati. So eddaame eryo lirina okubeerako signature y'omujulizi ne libeerako ona bamuyita mateeka testator alaama ono alaama wamala okukola ekiraamo kye naye alina okukola ki
okusayiningako nateekako buli page naye alina kakikola ki teekako signature ye n'amanya ge ne address buli page paka ku page ekola ki esembayo naye omuntu ono era alina okuba nga aweza emyaka 10 n'emeka n'omunaana duli eri kibadde ng'emyaka 20 mu emeka mu 25 naye kati kyakoze ki kuba constitution tugaba emyaka girina kubeera meka 18 omuntu aba akuze so olina okubeera nga oli of age n'ekirala nga obwongo bwo yo of sound mind ng'otegeera bulungi si omuntu nga ali ku buliri nga mulwadde tugamba ali mulago nga mulwadde nnyo n'okwogera takola ki tayogera omuntu oyo agenda kukola eddaame eryo naye bajja ali contestinga nnyo olw'ensonga bajja gamba obwongo bwadde tebukola ki tebukola bulungi fine abamu bayinza obutaki contestinga naye ate wojjawo omuntu amanya amateeka ajja kugamba nti wano waliwo ensobi tomanya omuntu eyamubaddeko ku buliri wali yamugambye kola bwoti okitegeera ebintu ng'ebyo so kyandibadde kirungi tukola eddaame nga tuli balamu bulungi nga tutegeera bulungi tolina wakuluma tonywedde you are not under influence of anything some people think better when they are under the influence of something but kyejagala okubuuza waliwo abagagga betulabye nga alina ssente ze musajja mugagga naye nga ate yes yagwamu ku ddalu oba he ran mad kati ono yaba agenda kikola ate abantu balala bagenda omusalirawo ebintu by'engeri gyabidistribute nedda kati waliwo eddalu lya mirundi mingi ate kati ate neeno etteeka eppya tebakkiriza muntu muyita person of unsound mind bagamba mental impairment kubanga luli eri kibadde nga okujja kukosa oluzungu kibadde kidimininga omuntu ono kati tugambe omuyita omu ate ndaba ne mental eringa ekuba ennyo mental impairment saka kati waneeno waliwo interview za mirundi ebiri waliwo omuntu ono mugagga gweyogeddeko nga ye eddalu aligudde ebbanga ddene ate ng'eddalu eryo bukyanga aligwa taddanga ngulu like bwatyo eddalu limuliko tafunayo kaseerako kabeera n'atereramuko naye waliwo ate ono agwa eddalu n'amala n'akola ki n'aterera n'addamu n'agwa so wano mu kaseera waatereeredde abeera akola ki asobola okukola eddaame kuba waabeera mulamu okitegedde nkitegeera there's a message waliwo ava gimpereza banange abaweereza message muziweereze ku page teweetaaga giweereza directly ku whatsapp naye yabuuziza that what is the difference between succession and inheritance osobola okumwawuliramu inheritance it's more or less similar with succession just because the law uses succession but again you're inheriting someone's properties naye omuntu era amala kukola ki amala kufa tetusobola gamba nti you're inheriting ng'ate omuntu nga mulamu era kiba kikyamu nnyo okuvaayo n'okayanira ebintu bya kitaawo nti bino bya tatange babimpe nga ne taataawo muki mulamu awo abayi n'olukusa okutwala muki mu kkooti kuba ebintu byakyabyagala ate akyali mulamu naye mu kaseera kali ng'afudde then awo oba osobola okukola ki kuba oli mwana olina obifunako ate bw'abanga afudde nga teyanteese mu ddaame eddaame eryo tukkiriza okuliwakanya mu mateeka kati nga we twagambye twali tuli ku mitendera egikwatagana n'eddaame ettuufu kati twabadde tubuzaayo kyoteekamu ki ekigenda obeera mu ki contents of the will ebibeera mu ddaame bantu ki b'otalina kusussa maaso ng'okola eddaame eryo so abantu abo tusooka n'omukyala omukyala oyo etteeka lyamukyusiza ne limuyita spouse luli badde nga bagamba married woman omwami nga bamuyita married man naye kati bamuyita person kati nga waliwo emphasis on the marriage okubanga mufumbo mu church wali ewa registrar civil mu muzikiti oba customary oba hindu ebyo bintu ebityo kati yoyo abeera spouse ekyokubiri netuteekamu abaana b'omugenzi b'otalina kubuusa maaso abaana b'omugenzi either ng'obazaalidde ebbali oba abewaka kuba kati bonna babayita as long as baana bo
bonna balina ofunako oba bazalidde ebbali mu bufumbo oba wano waka luli balinga bayita illegitimate twakiraba nti baba legitimate kati bakikyusa babayita they are all children of the deceased kati ekiddako ne tubeera ne ba lineal descendants lineal descendants be bana ab'omusaayi kati nze ndi maama nfudde naye waliwo wano maama wange tugambe waliwo senga wange wano abo babeera bali entitled kati waliwo n'omuntu bano ba dependents oyo muntu alina okubeera nga adependinga ku ggwe omuntu akola eddaame nti woba toliiwo obulamu bubeera buki bubeera bumukaluubirira so omuntu oyo olina omumuteekamu mu ddaame eryo kati tugambe nze najja omwana wa kojja wange mu kyalo nze abeera naye nzamusomesa omuntu oyo boyina okukola ki okumuteekamu abantu abo batabeeramu eryo eddaame kitegeeza eddaame ki situufu era oli agenda n'alikola ki n'ali challenginga mu kooti era nange katusoke tuchallenginga abo abakyabaleese etteeka eryo we know in Africa wano wali abantu nga bali self made nga musajja yeezimbye kuva wansi nga buli omu yamwesonyiwa nenekolera ebintu byange. Where do you get the audacity? Where do you get the audacity of Gamambuno? I have to give, for example, these lineal descendants. You being born with me, does it mandate me to give you part of my property? Tuba dena musweto hizo sanga walimu bibyo walimu vibes zo kati oyagala kuchima byange. Isn't that a bit unfair? Antikati olaba wetukola eddaame lino ebeera wishyo. Tugenda gamba nti nfudde like wenfa nze nsobola okukola eddaame naye nkuteekamu nga siku toninaako wadde Luganda okitegeera naye wano okikola nti it's your wish kyova olaba bagamba nti eddaame lino kwe kwagala kw'omufu era kiba kikyamu nnyo okulikola ki we liba ttuufu okulikyusa kuba oli kyabadde akola ki kyabadde ayagala so wane eno bano bo bajjamu nnyo mu kale eri akaseera ng'oli tolese ki tugenda gamba noono naye alina okukola ki naye ate muli neeno bano tolina baleka nabo okitegeera kye ŋŋamba nti muli neddaame tolina leka mukyala tolina leka mwana tolina leka ono gwokola ki dependant wo naye nsobola okuleka brother wange oba sister wange naye ate mu kale eri akaseera olina osobola okugamba nze gundi bamuwe kino kwagala ku kyaki ndowooza twalaba ng'edda abantu we baafanga bagabiranga nnyo amakyaki omuzikiti oli n'agamba nze egundi ettaka lyange ndiwadde omuzikiti gwe gundi kwe kuki kwe kwagala kwe naye we tutuuka eri ng'ofudde tolina ddaame tugenda kutegeerera amateeka gajja kukola ki gajja kutegeerera so it only works ya lineal descendants and tugeze the spouse and children do working anga saalese eddaame bano bo spouse ne children bo tasobola kukola ki kubula mu ddaame ate buli mwana wa ino benefiting a property buli mwana ino benefiting I know families nga abaana tebakwatagana tata teki kisobola kiri ngoli asiba agamba nze olwo gwe nawuliranga agamba mutabani we nti ebintu byenkola byange n'abaana bange kale twebuuza atono yesi si mutabani we nga amateeka tegatunuulira nti oba okwatagana oba tokwatagana naye bo kye bafaako kiri ekintu kimu mwana wo kasabeera nga mwana wo aba alina okukola ki oba olina omuteekamu ate omukazi tukoze ne bba wange ebintu but we divorced after some years naye ng'ebintu byaffe twabikola I am not entitled to anything because amaanyi gange gaba gagenda divorce rates nyingi people are divorcing at 55 anti kati we tudivorce nga tugambe nze n'omwami wange tudivorcinze ekyo kitegeeza nti twayawukana era we twali tukola divorce bali batuwa orders to divorce bakola ki no ebya African society okwata ngoye zo ebintu byo bitonotono notambula kati ate eyo tebeera divorce notambula n'ogenda tugambe nti twawukanye kale mwawukanye separation kati we mwawukana n'omwami kisinzira mwawukanye mutya mwali bafumbo
Church mungeri ali je tugambye va kubuno obufumbo bwa fenti invudde wakato etwezibye mukazigo kafe ne abo batoli mukyala era batoli etayi ne bwe male bwe myaka 2 ne wejiba 10 tosobola kola shi ate spouse I thought spouse anti kati ono spouse mulala nono gwe tuogerako ono omukyala spouse yalina akawo aine mpeta nedda oyina okubeera ng'oli married legally married. Wow. Either customary, civil, church, or Mohammedan, any kind of legally accepted marriage in Uganda. Naye obanga wano twebita mikwano twesanga ne tutandika obufumbo bwaffe kati tuli mu myaka 5 tukaddiye obo si bufumbo. Allahumma. Okay. Edakika ziri 5 mukaaga zizakayita kusawe mwe yokumacha tugenda kubanga tuwumulamu naye tukomawo tugenda kwebuuza onaina abakyala ab'enjawulo tugeza abakyala 3 4 5 bakola batya ate in a case that omukyala naye ayina ebintu byeyaleka ng'ali married eri omusajja ali entitled ku bintu bye. That and much more is what we're going to be discussing right here on the Mighty Drive. I'm still with a lady called Eby'obusika Babra. She's an advocate and of course she's informing us more about the Succession Act. Let's go in for a short commercial break. When we come back, we'll be able to open up the phone calls and you'll be able to read some of your messages that are coming through. My name is Munnamateeka Babra Kaiza. I'm with Farida Bikovede. Let's go for a short commercial break. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You're welcome back from that short commercial break. You're still watching the Mighty Drive. Webale buli omu atwekumiddeko essaawa zino ndaba zibulayo eddakiika ng'emu zibenga zikona ssaawa 2 tuba tuyingidde essaawa yaffe ey'okubiri. Mu ssaawa yaffe ey'okubiri osobola okuba nga otukubirako ku nnamba zaffe ez'enjawulo oziraba ku screen zijja kuba zirollinga mpola mpola. Kwata essimu tukubireko obuuze omukyalo ono Babra kiki kyonna kyoyagala okumanya in terms of inheritance okusikira
ebyobugagga by'omuntu abafudde, what is the criteria, kyonna ekibuzo kyolina tujja kuba tukimuwa. Era okyali ku mukutu gwaffe tulina emikutu egy'enjawulo ku Facebook ne ku Twitter, tulina Digitalk TV we tuli live, ne @the alternative Uganda nawe we tuli live. Twasalawo okubanga tubaweereza nga redefining the social media narrative in this country. Gwayagala okubanga olanga naffe osobola okubanga okubira programs director w'ekifo kino omwami Mukose Arnold Anthony. Enamba eri noti 7 noti 1 noti 2 ajja kubanga akukwasaganya. Oyagala kukolera video, tukola videography, tukola live streaming, tukola event hosting, tukola content creation and publication. Atukola ebintu ebyenjawulo oyagala omwana wa itaninge wano ku Digitalk TV. Byonna tubikola wano. Tugezaako kubanga to amplifying amaloboozi g'Abannayuganda ab'enjawulo. So oyagala kukuyambako in any way, so tusindika direct message ku Facebook, Twitter, era osobola okubya ne programs director w'ekifo kino. Tukyalina omukyala Babra nga atunyonnyola mu succession mu ggwanga lino erya Uganda. Babra, kyasanyu okubanga tukyali naawe paka ssaawa zino. Njagala tusooke tugende ku ekintu kye twali twogerako wano, marriage. Olina omusajja ennaku zino, there are different forms of marriage. Waliwo gye bayita traditional marriage. Nze najja ewo nenkola ki n'enkyala ewammwe n'enkyala n'oyanjula okukyala tebakurecognizinga ate okwanjula then okwanjula kuba kurecognizinga. So omwami wange bw'aba yajja ewaffe n'akyala, I am not recognized as a married woman in Mateeka. Ate ennaku zino abaana bakyala. Ate ng'ennaku zino kyekisingwa. Oli akikola ekyo nekiggwa. Okukyala mu Mateeka tebakulaba nga buki nga bufumbo, wabula introduction oba okwanjula bwe bufumbo obuli customary. Naye azijukira okuintroducing nga bakukkiriza omusajja okuintroducing as much as you want. That's customary marriage. Nti customary bukkiriza omwami ono okugenda n'afunayo ate omulala era naye n'amwanjula, n'afunayo omulala n'amwanjula. It doesn't matter about the number, nti oba bataano boyagala ng'omusajja okwanjula bokola ki? Boyanjula. Kati nyanjudde 7 bonna wali. Are all of them entitled to my property? Yeah, olw'ensonga nti babatwala nga aba spouse. So everybody naye obufumbo obwo kati obwa customary nabo buli a bit tricky, nti oba tosasudde dowry then wagenda kuba tewali bufumbo. Dowry oba waliwo ayanjula bride price oyinza obutasobola noga ndigireeta njabireeta. Nani akopa omusajja mwalawe? Kale mwala wange kukopye genda. No, it happens in scenarios where a woman loves the man ng'omusajja tannaweza bintu bulungi nagamba mbawaddeko ente 2 naye 3 njazikola ki? Munana njaguleeta. Then awo kitegeeza woba tonnazimalayo ono tabeera muki? Mukyalawo omala zimalayo. Ente ezo ze mwakanyizaako. Naye awo amateeka gatabeerera fair because tabeera mukyalawo naye nga akola ebintu byonna by'omukyala byalina okukola. Morality and the law are different. They are different. That's how you say it. Yeah, they are different. So all of them are entitled and their children are entitled. And their children, yeah. So if you leave out one nga abakyala bano walina bataano n'oteekamu 4, then kitegeeza oli agenda contestinga ate nga amateeka gajjamu a platform kubanga muki? Mukyalawo. Kakati kanso wano wenkubuuliza ekibuuzo. Muzeeyi waffe yagamba buli mwana gwe yasomesa n'atuuka ku university, you are not entitled to his property. Thank you. So, I've also got those works ne bwe yakola eddaame lye mwe be yasomesa temuliimu. Kati ffe wano tufundiramu wa. Kati kweri eddaame libeera kyamu. Kasita libeera nga lijjamu abaki? Abaana be. Nati yanga mbu omugabo gwaffe yagutuwa mu bulamu. Again okubasomesa kwali his responsibility. Exactly. Buvunaanyizibwa bwe. Kubanga amateeka gagamba omuzadde alina olabirira omuki? Omwana. Alina okukola ki? Okumulabirira. So wondabirira n'onsomesa ate n'ontampa 2 ate awo oba okoze kiki? Kikyamu. Kiringa okugamba nti omukyalo ono abadde alya emmere buli kanaku so sigenda mukola ki? Beyandifunye yabirya. So era awo omukyala ajja kukola ki? Ajja koma wagambe nze tebanteeka muki?
ate ddaame bali challenging so kibeera better oba oyagala byogenda okuwandika wansi amateeka gabigoberere kola ekituufu faayo nnyo omanyi kino nekino kyekirina okubeera mu ddaame era kyoba okola naye wonaalekayo omuntu omu bagenda lisazaamu ate babigabanya ebintu nga watali ddaame nekyendabye abantu beetaaga okusomesebwa ku ngeri ki gye bakolamu eddaame sina ddaame yoka I think that we need a comprehensive study of the law engeri amateeka mu Uganda gye gakola because tetugamanyi nnyo naye there's a scenario ng'olina abaana nga bakulu tugeze the men nga balina abaana bakulu n'abaana abato ng'abaana bakulu balina kye beekoleddewo really nabo bali entitled era si baanabo ekintu etteeka ligamba nti muki buli mwana era kasitoofa omwana alina okukola kinkakatako okubagabanya kyenkanyi oba nsobola okumuwa nedda naye era olina okubeera fair mu byogaba tosobola kukwata tugambe tuli abaana babiri omwana omu n'omuwa 90% olina omuwa 10 oba olina omuwa 99 nze nompa 1% kitegeeza you are not what wali toli mwenkanya naye ate oyinza okukiwandiika n'oteekawo ensonga zo lwaki okola ki lwaki okikoze bwotyo then amateeka gasobola okukitunulamu ne kiraba oba wali mutuufu oba oba mukyamu eddaame lino teri muntu asobola lisazaamu n'agamba nti fu okugjako kooti nange newe naabanga tugambe ompadde instruction nze munnamateeka awo sigenda kugamba nti ki wabula tugenda kukola applications tugende mu kooti esalewo oba tuufu ekitegeeza eddaame lino bwe bamala okulisoma wali omugenzi alese eddaame bwati bwagabye nze bwe mba nina knowledge ku ddaame ne mmanya nti muzeeyi wano teyali feya bwe mpitira looya wange ne mugamba wano ndabyewo unfairness wano ndabyewo kino ne kino oba mu ddaame siriimu kiraba oba mu ddaame siriimu oba ono gundi yakolera taata eddaame ate naye akola ki yeewadde ate neyeewanga olaba nga kikoze eki nga kisukkulumye ku balala then awo wabeerawo obutali bwenkanya so ono awulira nti no ali affected asobola okugenda n'awaaba mu kooti naye nga nakyo kiri mateeka bano abantu abakola eddaame nabo okwewaako kubanga abasinga beegabanya taata wange tamanyi kuwandiika naye ayise omuntu ayise Edgar amanyi okuwandiika amuwandiikire kati because oli tamanyi kusoma ono yeeteekamu mu ddaame ng'oli n'anyigamu awo ka section kati Edgar ono aba takola ki aba tafuna ono Edgar kubanga kibeera ng'ekigamba nti Edgar yeetegeeredde ono omugenzi yeyamutegeerera awo bwe kiba naye tufube nnyo tukole ki eddaame tuufu olikola nga fu tugenda bigabanya nga awatali ddaame percentage zikole ki ziyingirewo onafune zino onafune webati ensonga ng'eyo naye wabaawo eddaame tugoberera ki kyewali okola ki waliwo scenarios entera owulira tugeze waliwo omwami ng'alina amaka tugeza agage ge bagamba agamanyiddwa then waliyo maybe ayinayo amaka amalala bine amaka gano bagagaba batya because we've had scenarios ng'abantu abasinga agamba omukyala w'omuntu yasigaza amaka nojja osanga ng'abaana ab'ebweru amaka gano tebagayinaako obuvunanyizibwa in regard of the housing oba amaka gennyini ag'omwami oyo ag'ewaka we baba distributing is it the fact that they have it's the wife of the partner that has to take the home kati okudistributinga waliwo kuno okugabanya kwe bayita okuwa intestate oyo omuntu afudde nga talina ki nga talina ddaame muteeka lino lye bakamendinga bagamba nti amaka gano tetugakola ki tebagagabanya tebagagaba tewali agasigaza meaning nti buli omu waddembe okukola ki okujja n'abeerawo kasita oba ng'oli wa mu nnyumba eyo ng'oli mwana oli maama agamaka gabeera gaki gabeera gammwe n'oba oli mwana w'ebbali omwana w'ebbali kajje naye maama we tajja era anti kati oli maama naye oli omukyala gwe tugamba spouse naye alina right kweno kitugambe nti walina abakyala
ngabe wetwogeddeko bali babi basatu naye nga wazimbirako omu bali abalala bali mu mizigo. Kati eno gye tugenda otwalanga ki matrimonial home oba residential holding. So ennyumba eno bonna kibakakatako okujja ne beebaka. Era olumala bigabanya etteeka likitwala nti bonna ba joint owners nti mwenna tokyasobola kutunda nga tokyasobola gitunda nga bano tebakoze eki tebategedde. Era bwoba mugamba tugenda gitunda mwenna mulina okuteekako muki emikono kweyo ennyumba mulyoke mugitunde. Era buli omu waddembe okubeeramu. Ne bwe mba njagala kuliirako kalooni. Anti kati ogenda funa loan kitegeeza nti oyina ofuna consent y'abali abaki abakyala abalala. Oyina ofuna consent. Okay, mukyala Naiza, waliwo ennaku zino mulaba bakyala mu kikubye nze njagala okugamba owning properties. Oyinza osanga nga oyina ennyumba zo, oyina apartments zo nga Edgar wabwenze bawo naye nga sirinaamu. Am I entitled to your things woba ofudde? How does the law speak about the man in the perspective of the husband? Nga yaleka eddaame nga teyaleka. Tugambe yaleka naye ng'osanga yaleka naye nga teyamuteeka. Ndekede muwala wange ono mutabani wange ono. Yaleka naye nga teyateeka mu bbaawe. So amateeka gogera kati omukyala naye alina okukola eddaame oba waddembe okukola ki eddaame. Naye era naye jjukira tukoze tugambye spouse nti spouse can either be a man or a woman. Kitegeeza omukyala naye waba akoze eddaame alina oteekamu omwami. Era omukyala ono obawulira omukyala ono tugambe n'afa nga takoze eddaame naye nga baali bafumbo ki n'omwami we. Omwami ono naye ali entitled ku bintu byaki by'omugenzi mukyala we era naye aba alina ofuna. So tekinyuma mwami tekikola ku saidi emu tekikola ku saidi emu luli kyalinga ku saidi ya mwami ng'omukyala waddembe okuwa buli omu gw'ayagala n'obutawa mwana we naye nga wadde buli omu gwakola ki. Naye kati essaawa eno omukyala naye alina okuwaako omwami oba omwami alina ofuna ku bintu byamukyala we by'abaalese. Ate ono side guy ennaku zino babayita side guy ate atalina mwana tafuna nga side woman bw'atafuna. Side guy naye nga tekinyuma mukazi kubeera ne side guy babeeranga nawe we are an era of women side guy tafunanga so much empowered. Naye kakati bano abajja ne bagoba abakyala mu mayumba baba baleseemu bo etteeka liboogerako litya. Kati abo abantu especially just nyakaiso especially baganda b'omwami abo bayina engeri gye relatives bayina engeri gye bachunyamu eddaame ne bwe liba lyayogera balibuusa amaaso ne bakozesa eryanyi oba tugambe nga ne kkooti emaze obigabanya biri ebyolira basigala bakola era bakozesa eryanyi ne bakufubutula. Naye ekyo babeera bakikola mu nsobi mu bumenyi bw'amateeka bwe nsobola okyogera bwetyo kubanga etteeka ligamba nti gana amaka ono omukyala asobola okukola ki okusigalamu kubanga gagge n'abaana baga owninga wamu n'abaki n'abaana. So gwe webbali muganda w'omwami oba w'omukyala oba oli mu nsobi nnyo okujogobawo bano abaki bano abantu era muteeka oba ozizza omusango baddembe okutwala muki mu mateeka mu kkooti n'ovunaanibwa kuba tolina lukusa lwakola ki lubagubawo. Ate nze mbadde n'omwami wange kale beyond 10 years naye saazaalawo omwami lyo etteeka linjogeddeko liri omwami wo mu bufumbo yes legally married yapasa nga asuubira ebibala naye tebyafunika naye teyangoba mbaddewo. Kati era oyo omukyala naye aba alina eddembe okufuna kuba she's a spouse temwadivorcinga like we muli mwaliwo omwami n'akola ki omwami n'awummula kitegeeza nti naawe olina okufunaako ku bintu oba ozadde oba tokoze eki as long as mwali mu bufumbo amateeka ga Uganda gakola ki so olina okufunaako oba ozadde oba tozadde as long as you're legally married. Okay, then there is a scenario where omuntu wawa bweru nze nyina omwana wange gwe nasanga eyo ne mukuza ne mwagala nnyo
where does this boy, where is he in the hierarchy of succession? Tugeze nyina y'abaana naye ono mwagala ate oyinza osanga ono mulekedde nabingi okusinga bano etteeka lyogera ki ku nsonga bwezityo. Kati omwana ono oba aba talina buzibu kasita obeeranga owadde bali be twagambye naye osobola okuba eno eddaame tugamba these are the wishes of the what of the testator oba bye bino omufu bye yali ayagala bikole ki bikolebwe. So mu nsonga eno bweti kitegeeza nti n'oli omwana we bali gwe wakoze ki gwe wakuza n'omuwa mu ddaame aba talina buki eddaame teribeera fu kasita obeeranga bali bakoze ki kitegeeza asobola n'okuwa omwana w'omukyala gwe yajja naye naye nga kasita awo abaana be nga mwebali nga n'omukyala mwali n'oli omwana omukyala gwe yakola ki kuba bw'atyo wakola ki bw'ayagala. Naye bwe tunaabigabanya luli eri nga awatali ddaame ate bantu balabe tugenda okukola ki omwana ajja kuba taliimu omwana ajja kuba takola ki ajja kuba taliimu. naye kakati kambuuze ebiseera bino abakyala tukuza abaana naye nga mulimu abatali babba baffe naye ne tusirika kakati omusajja ono bw'afa nga abadde takimanyi nti abaana mulimu abatali babe eddaame ne likolebwa nga considerinze abaana bonna nekizuuka oluvannyuma nti mulimu ababiri abatali tusobola okugenda ne tubajja ku ddaame kuba si baana baawo. Kati osooka ekyo osooka genda no proving a DNA. Yes, DNA ekoleddwa si baawo. Omwana si waawa ki si waawaka. Then mwino genda mu court ne tubajjako bye baabawa. Ne mubajjako bye baakola ki bye baabawa abaana kuba baamuwanga omwana babira bamuwanga omwana n'ate kizuuliddwa nti teyali mwana waki w'omugenzi teyali mwana w'omugenzi. So court eba esobola omujjako bye baamukola ki bye baamuwa kitegeeza babimuwa mu buki ono yali asuubira kuba oba okola eddaame oteekawo kapati akagamba abaana bange be bano n'emyaka gyabwe n'ogamba Naiza Babra aged this no kitegeeza omuweredde mu kapasite yaki ya mwana ate wano tukizudde nti si mwana. Okay, ate abazzukulu tubaleseewo tubaleseewo. I have seen scenarios ng'oli asikiza oba muzzukulu we nga muleke ebintu babirekera abazzukulu. Kituufu. Kati okusika kuno waliwo obeera omusika waliwo okusikira omubiri oba bikola oba kulumbe era kyembadde yazze mu bigere byono ne bakwambaza awo olubugo n'obeera osikidde omusaayi naye tosikidde biki property ebintu by'ono kubeera ne wano kati tugambe tolese eddaame omusiko ono bagendamu wa 1%. ono ow'omubiri njawulo kyeri eriko asikira omubiri asikira ebintu anti kati twabadde twogera ku succession inheritance nti wano ebintu by'omufu bye tugenda okukola ki okugabanya naye mu Luganda bo bakitwala ng'omuntu asikidde omuntu ebintu abikole ki nedda ebintu bino bibeera by'aba beneficiaries tebiba bya musika omusika abeeranga leader representative it is agenda okudda mu bigere bya kitaawe but it doesn't necessarily mean that this person is not agenda atwala abantu abasinga batwala buli kimu abatalina bikola ki abatalina bitwala ebintu ebyo kubanga ye aliwo nga kifaananyi kyaki ky'omugenzi ate it's culture babitwala nga bya buwangwa ne bateekako omusika era muteeka afuna 1% waba tewali ddaame 1%. Eddaame eriba lyakolebwa nga tebaamuteekamu ku Digitalk TV. Morning, Farid and Edgar and Council. Yes, good morning. Norman here. Kati, I wanted to ask Council on two issues. One, what does the law say about divorce? Imagine, Edgar, you have married some woman, nemukola, nemwechanga, nemudivorcing formally. After 5 years, can you remarry? And yes, okay, if the law allows remarrying,
assume that's a new marriage kati biri byemwayokana nabyo byemwagabana bwe muddamu ate nga mwagala okudivorcing ogwokubiri n'ebino mubiconsidering oba ine chapter mpya bupya secondly bino ebintu bya administrator general bikola mu matawuni gokka kati eri ewaffe eriwengo ng'olina akataka abiri embaata ng'emu n'ofa nga tolina gwobirekedde ani abitwala awo administrator general bo baliwo okulondoola buli muntu afudde ku kyalo n'ebintu nabyeddiza oba kati olese ekibaata kye kimu tukolina abaana kati oli gukola otya kubanga ffe tumanyi nga bya administrator general bibeeranga mu matawuni abantu abaleka properties ennyingi oba administrator general mu kyalo eyo ewaffe mu byalo abeeranga LC1 yafuuka administrator general yabitwala ekibaata kye kimu n'amajinga gaago mwebale kwereza omusajja nona alina ebigambo mbiwulire eno Kampala mu kyalo tebiriiyo awo njagala n'okuleetera smart power of attorney nakyo tukyongereko waliwo abantu betuulya mbu alina power of attorney tutandikire ku kibuuzo omwami ono kyabuuza ekya divorce abantu baawukana ne baddamu ne baawukana ate bibeerawo reality I have seen those things agambye bwe mwawukana ne mu divorcinga legally ate ne mudda after some years ne muzuula nga bali mu kyeyagala ne muddamu ne mufumbirigana kale ate bwe muddamu okwawukana n'ebiri bye mwagaba nedda mu biconsidering Okay, kati wetugenda mu divorce kasita mugenda mu kooti n'ebaawula ebintu ebyo babigabanya ono naafuna ebibye nono nakola ki natwala ebibye naye kijjawo kati nga wagambye nti ne muddamu ne mwekola ki ne mweyagala we muba mweyagadde ne mwefumbirwa biri eri ebyaffe kawundo kakubye eddinisa aba takola ki taliiko buli obufumbo baba bujjawo buli eri obufumbo bwo bwafa obufumbo obwo so kati wano kitegeeza so kati wano oli mu kawundo kakubye eddinisa oli mu kawundo kakubye eddinisa temukyali bafumbo wabula mufuuse ba mukwano mpozika ate ng'otugamba nti ogenda kuddayo mu church okole ate owasa omuntu y'omu gw'owasa luli gw'owasa ate ne mukola ki ne mwawukana muddemu mukuba ebiragiro bupya kati ate we mufuukira abafumbo naye oba temukoze ekyo nga mwagenda mu kooti ne babaawula kati ate wano mukomyewo mwenna then nga temugenze mweri process y'obufumbo obwaddala then temuba bafumbo naye kawundo kakubye eddinisa ono tugeze obadde ne kawundo kakubye eddinisa for 12 years ne fifi tebawuje bali recognizing mpoziko kati nga abagula amataka ne tugatta ne tugamba Babra and Edgar tuguze plot yaffe bweti mubeera bako joint owners abeera ettaka oba partners so kati kitegeeza osobola ofuna awali erinnya lyo ofuna ku bintu awali ofuna naye wabanga temuli bafumbo mu mateeka ono omuntu waddembe okukola ki okufuumuula mu maka n'atakuwa wadde neki ate tekanerimu protecting nina scenario bweti omwami ono yalina abaana be yalina omukyala we omukyala n'afa ng'amuzaddemu abaana nga 3 then naafuna omukyala omulala naye yadecide nga tagenda kuddamu kugenda mu kkanisa ku remarryinga omukyala ono n'abeera naye emyaka 16 amuzaddemu abaana 2 omwami ono waawummula nga talesse ddaame omukyala ono kyoyagala otegeeza abaana balina right egamba nga omukyala tumugobe tetugenda muwayadde n'ekintu anti omukyala ono si mufumbo mu mateeka si mufumbo ebyeddala tiyagenda era abaana bano baddembe okukola ki obutamuwa okumufuumuula ne mu mwene ennyumba kubanga si mufumbo bo tebamumanyi n'amateeka tegamukola ki tegamumanyi wabula abaana be ate bo tebasobola kukola ki kuva mu maka kati we tugenda okugendera ku powers of attorney ndowooza nti tukitwalira awo kubanga maama ono wagenda okugiramu bano abaana nga bato abaana be nga bakyali ba teenagers nga bakyali myaka 10 kitegeeza ebintu byabwe maama asobola obibagoberako nafuna powers mama gwe bawa powers of Anthony acting on behalf of the children uwaweza 18 abatashanya kyatugamba then powers babera bazikusobola zikola ki ozikujjako abaana bo basalawo nti buyinza bwe bakuwa ojjukira abaana bakula obwongo ne bukola ki ne bukyuka n'agamba mama ona yakutte ebiki ne byange then basobola bikola ki powers ne bazijjawo then omwana n'abeera nga addukanya ebiki ebintu bye
naye maama ono tafuna kubanga si mufumbo ne waba bamaze emyaka 10 emyaka 2 5 gye bali wano mu Uganda bangi. Disclaimer nze sibanga abakyala banaye bakuwase omusajja aleme kubeera nange mbagamba mukyayagala commitment n'abasajja tebakyayagala committinga. They waste your years notafunamu yadde kyova olaba naye atakomitinga goba support n'omusajja agambye man loves you again, at least introducing the traditionally kati ate maze okuyiga ne bannaye n'okukyala tekukyakola kwanjula agenda yanjule. There's also a question omwami gye yabuuzizza ey'okubiri eya administrator general yo okyogerako ky'omwami ono kyayogeddeko ekyo ye administrator general abantu bamusangawa okubeera nti ayambibwa yani ebintu ng'ebyo nze mbamanyi bikola Kampala wano eno ku bantu abalina properties ennyingi kubahamu abo bantu bwe batyo kati wanene Kampala ekolanga headquarter administrator general wakola ki watuula wali kwa Mama House oba Georgia House naye neri mu district endala bayinayo ki bayinayo offices webanga tekuliko offices ku district wabeerawo bano babayita abeera ku district oyo omuntu representing administrator general so buli district ebeerekola ki ebeereyina lwakuba nti process eyanguwa nnyo ng'oliwa ng'oli e Kampala okusinga eri kuki ku district wabeerawo kawo chief administrative officer akolanga ani administrator general wetutuuka kuki ku district naye ate ye ne waanaakola eyo process yonna era ebintu ebyo bigenda sigala alina fayiro gisindikawa Kampala wa administrator general on ente agambye oba inayo embaata zo ka ploti 5 ku 10 oyinayo ente ezo tugambe ebyo ebintu omuntu alina bimanaginga abeera administrator general nga tetunalonda ani administrator general abeera omu bw'ati office number Uganda tulina lot of powers office number ebeeramu abantu bangi eri bagita office of the administrator general kati waliwo administrator general alina okwasaganya ebintu byaki ebyabafu muntu oyo alina okutambula mu Uganda muno wonna buli awali afudde nga teyalese eddaala alina baki ba representatives buli district kati wakola ekyo omuntu waafa tugambe olina okureportinga jjukira abaregisiteringa omwana gwe bazadde ne baregisiteringa omuntu akoze eki afudde kati okuregisiteringa ono omuntu kitegeeza olina otugamba waliwo eddaame oba tewakola ki oba tewali waba nga tewaliwo ddaame ebintu bino byonna nga tebanakuwa waliwo kye bayita grant of probate eyo ebbaluwa bagikuwa nga waliwo eddaame wati waliwo ddaame letters of administration so kati nga tebannakuweeza empapula ebintu bibeera mu mikono gyani gya administrator general kale tagenda agenda abikwate but yali responsible naye yalina control over them kati tugambe waliwo omuntu nga yafa ngali yekka talinayo Luganda tiyakola ddaame talinayo ki yaliawo ensi yagikwasaganya yekka nga yagikwasaganya yekka ebintu bye birina kugenda mu ki mu government owa administrator general oyo muntu aba talinayo wadde awo oyogeredde ku bintu administrator general byatwala naye nga ne process administrator general process eyo y'okuyambamu okugaba nayo mpanvu nga yo kiki ekireetera process eyo okuwanvuwa ennyo emitendera kale eyanguwa nnyo nga waliwo eddaame eyanguwa kuba yo nga waliwo eddaame jasokola bukozi application bikiwe bityo naye ate wani nga tewaliwo eddaame mulina okukola meetings ate ne administrator general enguzi yasukka mu office awo waliwo weetali naye waliwo weesusse kati waliwo mulina okukola meetings ne mulonda ani gwe mulaba nti gundi yasobola otukiikirira n'akwasaganya ebintu byaki tugambe ebya kitaffe omugenzi ate ne muvaawo ne mugenda kuwakaawo ku district tugambe kati ng'abali Lwengo wa mukyalo ne mugenda oyo naye abakozesa musooka ne mukolamu ka meeting kammwe kale ng'aba family bwe muba nga temulina nnyo wrangles naye muba muzirina kitegeeza mugenda zikolera ku district ezisookera ddala kuba wano jjukira temusobola tuula mwekka so kati we mufuna oyo omukulu okuva ku district atuula wamu nammwe ne mulonda omuntu oba babiri oba basatu kisinzira ku namba mmeka gye mukola ki gye mwagala kati omuntu oyo yagenda okubanga agoba ku bya letters of administration okwasaganya ebintu byaki
eby'omugenzi. Nina mbadde manyi administrator general ja in terms of conflict. Chogamba ne wemba nga family. Ekitegeeza administrator general. Do we need an administrator general? Teyereeta okujjako nga neetutteyo. Nedda I know tulina okumuteeka mu bintu. Tuli mukyalo ewaffe eri ekasitaime. Tuli baana bana. Tufiiriddwa taata tukwatagana. Tetukwatagana yadde teyalese ddaame. Naye twemanyi tweyawudde. Abantu ebyo babikola naye ekiseera kituuka kale wabeerawo embeera ku force nga ng'olina okubeera ne letters ezo. Tugambe twagala otunda ku kibanja kyani? Kya muzeeyi. Kya taata. Tulina ekyapa kiri mu manya gaani? Ga muzeeyi. Muzeeyi yafa. So nze sigenda kuvaayo ng'oleerya ettaka ng'ate mugamba lyammwe muzeeyi yafa ate nga liri mu manya gaani? Ga muzeeyi. Kitegeeza mulina okukola ku process letters gateeka mu manya gammwe then nze nguleko. Eyo process tosobola buukaani? Okay, so at the end of the day bino byempulya wadde omuntu ayinza okufa n'aleka eddaame lye naye ne batwala obudde nga bagamba tuli mu kubikola nga tebannawa beneficiaries normally, right? Ne babeerawo nga bali mu bakyabigobako. Kati babeera banoonya oyo omuntu oyo alina okubeera nga abikola ki? Nga abiddukanya. Kale eddakiika ziri 30 ze zakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya okyali ku program The Mighty Drive. Ndino omukyala amuyita Babra, omukyala munnamateeka omukenkufu, ali wano atunnyonnyolamu ebintu by'okusikira ebintu mu Uganda. Omanyi okusigira wano mu ggwanga lino kwafuuka si kwangu. Abataabikolye babyagala nnyo kuba lwaki twagala ebyobwereere. Osobola okuba ng'otukubirako n'empezi zammwe omukyala Farida Bikobera ajja kuba asoma mpolampola. Nkampiseewo eno eya mutale Faruku Juma Faruku Hussein agamba kansombuuza osobola okugaatibwa mu muzigiti ne mukola divorce from courts of law. Nika obatero jita ebera nika kati woba ogenze mu Mohammedan marriage obufumbo bw'abasiraamu bwa nika kitegeeza their divorce is under what? Mohammedan law. Either that their law has the process of divorce nti omuntu oyawukana otya naye balina amateeka agaabwe nti wemba nakusaba bagiyita mahale. Waliwo ekiseera wekituuka nga oyagala genda amahale gangogaza n'oginziriza oba nemugenda nemubeera nga mwewaddemu distance okumala ennaku bweziti ne bweziti okusinziira ku gundi ya buki ey'obusiraamu. So nti wewayitawo ennaku bweziti nga tomukutteeko ng'ate tali mu nsonga ze zaaki ez'ekikyala then muba musobola okukola ki? Okwawukana. Ekyo kyekibaawula kyokka. Nga tugenze muki mu mateeka g'obuki g'obusiraamu kubajjukira oba ofumbiddwa mu under the Mohammedan. Kasooka nkuyimirizemu kati ntukwate Hello Digitalk TV. Nze nkomyewo temujja kumbuzaabuza kanso ekibuuzo kyange takizzeemu bulungi. Mbuuzizza nti obufumbo Edgar oyawukanye n'omukyala okubanga nze sawa yonna njagala kwawukana. Kati bw'oyawukana ebintu bino ne mubigabana ne muddamu katugeze era ne mukomawo mu mateeka ne mugatta. Bino ebintu byemwayawukana nabyo luli mu kusooka nga waliwo n'ekizimbe Kampala Road n'omusajja ne mubigabana. Mubikomyawo mu buno obufumbo obwo oba ebeera chapter mpya mukola kati mumda mukwawuka n'ogwokubiri biri era chapter mpya biri byemwasooka okugabana mu kusooka tewita komawo nabyo mu marriage ey'okubiri oba eba business empya mubanga batesinkanangako. Ekirala mbadde sinze comment nga manyi mugenda kiraba speed omuntu afudde nga mugagga talina family member talina mukazi ali awo ye akikuba yekka ebyo ebintu kitegeeza administrator gye n'abitwala abibba ani abitwala ebintu ogagga wadde tolina yadde wa luganda yadde wakika oli wekka so administrator gye n'ebintu abibba tobola batugaggawalako balina akasente balina ebyobwereere no bali kuweereza. Government ebitwala if you don't have any person gobeera ate bwanna munigina anti oli bwanna munigina government okay Edgar oli eyo government emanyi buli omu ate emanyi ekyaki tolina baluganda tulina ne LOC ku kyalo babeera batumanyi LOC 1 2 then up to the district babeera bamanyi kijjukira ono wa LOC omuntu waafa alina okugenda
n'abuulira district nti waliwo yakoze ki eyafudde ku kitundu kyange ne bamuregistaringa ng'omuntu akoze ki afudde. So bo babeera bamanyi nti ne bamujja mu nkala z'abalonzi babeera bamanyi nti gundi takola ki talina muntu. So okuddamu ekibuuzo kye wali tubadde tugamba nti abadde tatunyonyodde bulungi oba bazzeemu ne bafumbirwa kati webafumbirwa legally jjukira nti when you get married you become one. Okomawo n'ebintu byo kuba tufuuse muntu omu bwemba nabikozesa kati nga tutandikiraawo byolina byebyo betukola ki kuba ali ekikyo kifuuse kyange n'ekyange kifuuse ki kubanga we are one because legally you become one. Kansubira kitegedde nti the thing is mwayawukana ne mudistributing ebintu naye mukomyewo osanga okyalina ebintu byewasigazaawo era oba okomyewo nabyo kubanga bifuuse byaffe mubeera ba partners kuba muntu omu biba byaffe mbi ebibyo byebyange n'ebyange byebibyo. Kati in this scenario nga tuvudde kweyo ensonga omwana afudde nga yafa mu makaago nga taata we kati abadde akyali mulamu naye nga yafiirwa omu ku baana bo babiri mu ddaame lino nga taata afudde eventually bano abaana abaafa baba tebakyafunamu oba baba bali part how do they benefit abaana baabwe be baaleka babenefitinga what is the scenario? Kati taata waafa nga abaana bakulu tugambe nga saizi zange nga nina abaana kati ate nange nenkola ki nze yasooka okufa nga taata tannafa naye nga nina abaana kati abaana bano babeera bazzukulu baani bamuzeeyi kitegeeza abaana tebafunanga abazzukulu wabula bagenda funanga abaki nga nze balina okumpa then abazzukulu ne bafuna ebiki ne bafuna ebyange so eyafa era aweebwa kubanga alina kubanga yali mwana waki w'omugenzi. So abaana bafuna abono kitegeze yafanga teyaleka nsigo yatafuna si buli omuntu nno tugambe nazala abaana bataano nefa nti abazzukulu ba muzeeyi bonna balina ofuna bafunanga nze omugabo gwe bakuwadde bali gwe bagabanya balina okwegabanya naye si buli omu nti buli omu olina okukola ki omutemere olina omuwa anti nga tugambe abaana mwali bana omu naafa wasigaddewo basatu naye ng'ono yalekayo abaana be babiri so paati ye egenda kuba abaana paati ye gye bajja bo ne beeyawulira bo abaana naye tebafunanga ate omuntu abadde nga kale akuze akoze ebintu bye tannawasa talina mwana afudde ebintu ebyo ani abitwala nga afudde talina mwana talina mukyala then waba akoze eddaame tubigabanga wakola ki eddaame bwe liba teririiwo we tugenda okujjira mu balinyo ki descendants tuweeko baganda be tulinako bano babadde alabirira tugambe wadde tolina muki wadde tolina mwana ebyo bisigala bintu so family eno ino sigamba nti oba mama nga abitwala oba taata wange anti oba tewakoze wagambe mbuno byaba bitwala baba tebajja kubitwala oba tewakoze eddaame then oba tewakoze eddaame then process endala ino okukola ki okufollowingibwa ate omukyala woono omwami oyafa mu family oyinza nti alina baana naye nga alina omukyala we gwe yawasa tugeze taata woono yafudde naye omukyala naye afuna ebyabaana be baali badde bafuna omukyala can they get part of that property paati ya bbaawe asobola gifuna tugambe omwana afudde naye ng'abadde n'omukyala nga tebanazaala omwana yafa naye nga yali yawasa omwami yawasa omukyala yafumbirwa omwami n'afa naye ng'omwami ono taata we akyali mulamu ate taata we mugagga so taata we waafa eventually omukyala ono ow'omwana yafa asobola osikanga abaana abalala n'atwala asobola ofuna portion ya bbaawe eya bbaawe ekyo kibeera tricky olw'ensonga nti ogambye tebabadde nabaki baali bafumbo naye n'afa legally we baba baali legally then alina ofuna ebintu byaki ebya bbaawe naye baba nga tebaali aba tasobola olw'ensonga nti baali just tali related n'eno family tebaliko kakwate tebayinako baali tugambe baali ba mukwano
tebali bafumbo mu mateeka naye wabeera nga bafumbo mu mateeka then abalina okukola ki okufuna ebibadde ebyabbaawe oba ebyandibadde ebyabaki ebyabaana be. Okay. Then waliwo ka scenario tekatera okubeerawo nnyo omwami nga tannafa yayinamu obutabanguko ne mukyala we. Mukyala we ono nga takyaliwo nga yava ne mu maka ago naye nga bakyali bafumbo nga wobimanyi ebya divorce ogenda n'omulamu naye nga baayawukanamu oli yagenda n'anoba omukunoba okwo wayise emyezi nga 3, 4, 5, 6 omwaka gumu omusajja n'amaana afa. Oli omukyala akomawo n'akima ebintu bya bbaawe. Kati webabanga baali bafumbo nga etwagambye omukyala ono aba alina okukola ki okukomawo nenegiriisa ng'ensi yonna n'abaana bakimanyi ono yagenda yapaakinga ebyeyavaawo amateeka tegakimanyi oluusi osanga nga yafunayo n'omwami omulala nga bali mu kweyagala bali mu kwedigidira. Nedda kati omwami ono omukyala ono okwawukana kwe kwaviiridde ku ki? Kwaviiridde yali mwenzi yenda ku bbaawe. Kati wabanga yali mwenzi notatwalayo mpapula za divorce nti mwawukane kitegeeza wakkiriza obwenzi bwe n'okola ki n'obugumira kitegeeza mukyali bafumbo. Ekitegeeza bwe nveewa Edgar nga twali legally married nengende ew'omuntu omulala nenfumbirwa waneeno I am entitled to property. Wano oba okyali mufumbo olw'ensonga nti tetwasazaamu bufumbo bwaffe. Awo nno nkyaga no ebintu bino by the way tubijjayo such that omuntu alaba asobola okukitegeera because scenarios jeziri ebyaddala ddala ng'oli yayawukana ne bbaawe osobola otega emitego ebiri. Okay, then that brings me to a question that is not fundamental about succession. Omukyala ono are you allowed to get married again even when you're still married to another person? No. Olw'ensonga nti amateeka kati ng'omukyala yaba omwami yaba asobola customary nga just yayanjula bw'aba wedding nga takkirizibwa kuddamu ku wedding bw'aba yagenda mu church takkirizibwa kuddamu kuwasa mukyala muki mulala. Kati kijjawo nti tugenze nitukola customary n'omwami wange ne mwanjula ewaffe then n'antwala mu kereziya ne banteekako empeta mu church. Kitegeeza asazeewo okuva mu customary marriage emukkiriza okugenda buli wakoze eki neyekomitinga to one person nga wano mu church marriage kitegeeza takyaddayo ate mu customary. Woba yaga customary levagibuuse oyina kusigala awo gwe toyina kusukkawo nti wemanjagala abakyala basatu customary. Kakati waliwo scenarios bulungi soko kamalayo nga scenario tenaja woba osazeewo kuva mu traditional n'ogenda mu institutional marriage ey'ekkanisa. Can you still do traditional weddings mpola mpola? Nanti awo oba wavuddewo oba tokyasobola tokyasobola kudda mabega kasookola church oba civil eneya wali oba tokyasobola tuge tutambudde bataano tugenze wa registrar kada olevo oba ogisusse wokikubi farini waliwo zino scenarios. Yes, ndi mu mbeera bugubi mu bufumbo naye omuntu omusabye divorce aganye etteeka terinzikiriza kudda mu kuwasa. Abantu bagaana okugaba divorce nga nawe olabire tumanye yagano kigaba tetugenda kumwogera linnya wale lero omuntu ali mu bugubi there is no peace mu marriage nawe nagenda mu mateeka nasaba divorce pata nawe nagaana okuma divorce. Anti kati divorce eno si tuleme kugamba nti partner yaganya omuwaki omuwa divorce bagaananga ate ne beewaana nze ayina akaweta olw'ensonga divorce eno kooti yekuwaki yekuwa order yesalawo mwawukane oba temukola ki so wetugamba nti gundi yaganya okumpa divorce obeera nga agamba nti munnoowo yayawula abaki abafumbo nedda mulina okukola empapula nezigenda mu kooti teekayo obujulizi bwo nange ntekeyo buki obwange nze njagala obufumbo gwogamba tobukola ki tobwagala so woba tobwagala tuwensonga lwaki tokola ki tobwagala nona tuwensonga lwaki akyayagala obufumbo bwe kuba kati waneno ninza okugamba nti twagala twawukana naye nga tewaliwo nsonga omuntu alina okubeera nga wamukwatira mu bwenzi yayenda oba mwali bafumbo oli nakuddukako obuddusa ewaka okumala emyaka 2 nga takola ki nga tadda
kati waliwo okubeera nga akudduseeko afulumidde eddala ewaka waliwo okubeera nga mwawudde ebisenge gundi asula wuwe tonkwatako nange sigenda kukola ki sigenda kukwatako ekyo kitegeeza nti waliwo ground ebakkiriza okukola ki ekusabisa divorce ate mba nakola mukowa bukoyi tobiwulira ebyo namukowa nga tewaliwo ground namukowa takola ki namukowa takola kubanga walina okubeerawo ground ensonga lwaki akoze kibi ki ekimuleetera okukola ki tugambe nti agundi ono ayonoonye kakuloliki ne kati byetuwuliranga gundi yagaana okumpa divorce bo tebamanyi mateeka gundi abatakuwa divorce bagamba olina musaba actually people think divorce is something that is personal you agree to give or not omuntu abatakuwa ki abatakuwa divorce wabula wenonye ensonga zo ekigundi yayenda simanya yakola bwati yangoba mu nyumba is it ground for divorce it is not ground for divorce like domestic violence kati mu mateeka waliwo kati ujukira wonkuba omuntu asobola okuva ewaka kati wenva ewaka ngamba gundi ono eyandetera okukola ki okuva ewaka waliwo ensonga nti yalinga nkuba okitegeera kati atawoleteramu ebirungo ngomaze okuleetawo ensonga eri kati noleeta ebijjokola ki nti yali akola bwati nange nenkola ki nemuviira kati awo ofunira ensonga ebaawula naye ekintu kyokugamba nti gundi yannyima divorce kibeera kyabuki kiri mu bukyamu kuba si omuntu si yagaba divorce kooti yekola ki yegaba divorce naye alina okusayininga ye wagaana oteekako omukono gwe nedda kati bino ebintu bya divorce waliwo kye bayita petition to divorce ogenda kukola ekiringa application ogenda kukola empapula zo ozikole ki ozitwale mu kooti onserving nange enkole ezange nzitwaleyo batuyite okiraba so we batuyita tulyoke tuwekole ki buli omu aleeta abajulizi be obujulizi bwe then tukole ki tubeerewo bwe tutyo so sigamba nti namuwadde empapula simanya biki ate yaganye okumpa divorce kubanga kati eyo divorce newe oba kooti waliwo kye bayita nisi order nisi eyo order ebeerawo okumala akaki akaseera tomanya muyinza okubeerawo n'ogamba naye gundi wange ono nkyakola nali nkyamwagala drama bwatyo then to educating your cartoon kwanda tutusene ku the end of the show chakalo soko tunyonyolemu ate ino custody y'abaana what entails anyone to have custody over the children kati wotugenda mu baana atumaze divorce ya nga tugambe kooti kati etukoze eki twawukanye abaana bano tugenda soka kooti etunuulire ani agenda okubeera nga alabirira abaki ani agenda okubeera nabo physical custody ani agenda okubeera n'abaana bano so kooti erina ensonga ze ebintu byegenda okutunuulira abaana balina emyaka emeka waliwo omwana nga alina emyaka 2 oba emyezi nga 6 oyo automatically wa maama fine oyina ki oli taata oyina ssente naye ate omwana ono akyetaaga obuyambi obuva ewa maama kitegeeza nti custody eyo bajja giwaani maama naye waliwo abaana bano myaka 9 10 ng'osobola obbatuuza wali n'obabuuza maama ne taata ogendako naani omwana n'agamba anze ngenda naani ngenda ne taata okitegeera kiba kitegeeza omwana ono alina ensonga lwaki akola ki lwaki alonze taata naye era wadde omwana alonze taata kooti egenda sooka etunuulire ono taata gwe balonze ali fit and proper okubeera n'omwana waliwo taata ng'anywa omwenge taata asula mu bbaala adigida n'abakyala buli kanaku ayingiza enkyaleeta akola ki okitegeera kitegeeza omwana ono tagenda funa foundation nga ali naani ali ne taata awo kooti ejja kusalawo wadde omwana agambe taata naye jagamba olw'ensonga neno omwana ono abeere naani abeere ne maama kaakati waliwo ka story akamu mukwano gwange keyanyumiriza ng'agamba alina mukwano gwe babadde mu bufumbo buno obwaffe obutali recognized bwakawundo kakubye eddinisa ne bazaala abaana aba 2 naye omusajja abadde yeeyiiya kati omukazi we bafunyemu obutaakaanya n'akwata abaana
n'abatwala mu orphanage n'awandiisayo yenna yamwandika leeta tata w'abaana bano yafa manyi n'atwalayo n'atataata n'abagamba abaana ba orphan talina busobozi bulabirira baana ana n'abawaayo mu orphanage n'abateeka eyo babayambeko kati ng'omusajja abuuza atandikire obuyambi abujjawa ekisooka omukyala sigamba nti yamuwasa legally no naye abaana bano babe n'omukyala yamutta atandikirawo obuyambi abujjawa kati omwami ono alina eddembe ly'okubeera n'abaki n'abaana be ate n'abaana bano balina kuba etteeka ligamba omwana buvunaanyizibwa bwaki bwa muzadde omwana ono alina okulabirirwa omuzadde bw'aba nga akyali mulamu teeka era tozaala nti kuba gundi agenda kundabirira nti oba siina buki buyambi generally oyina okubeera ng'osobola okulabirira omuki tozaala nti nzaalidde maama wange nzaalidde maama wange obuvunaanyizibwa ne mu constitution newe tugenda mu tteeka ly'abaana bubuteeka kwani ku muzadde maama ne taata so omwami ono essaawa eno waba asobola ogenda eri ku orphanage neye introduce you don't even need something big era abuza asobola okugenda naggulawo omusango kubali abatwala abaana kati asobola ate naye nga bali babawadde certificate eraga nti omusajja yafa ate nga waali so kitegeeza nti ne certificate eno nayo bagikola mu buki mu bukyamu bwe baba nga tugambe ekitongole ekyo kigamba nti asigwe taata waki kuba oli asobola okwefuulanaga nze taata waabo naye nga si yeye so nabo babeera bati okumala gagaba omuki omwana ono oba abaana be batutteyo so ono asobola okufollowinga amateeka n'agenda ku poliisi nti abaana bange omukyala yakola ki yabatwala n'abatwala n'agamba nafa poliisi nemukolera ebbaluwa nti akyakola ki akyali mulamu okwo afuna n'ebbaluwa ya LC nekuberako nefeesi y'omukyala yagamba omusajja talabirira si yasomesa abaana talina busobozi bulabirira baana yensonga lwaki yabafunira abayambako abasomesa si yasome omwana omukulu wa 6 years naye abamusomesa baganda be omusajja talina busobozi bulabirira so yuko kufuna abayambako era waba talina busobozi kitegeeza nti abaana si kitegeeza nti abakutte so basi that is the capitalist nature abaana basigala baana baki basigala baana boyo omusajja era n'okubatta kiba tekikola ki tekikola makulu kuba essaawa yonna tugamba omwana oyo n'afuna obuzibu nga te taata wamukola ki wamutta then kiba tekikola ki tekikuyamba nga maama oba n'abaana nga bakuze kiba tekikola ki tekibayamba bana tweyanziza nnyo nze mwene emboozi ngezeemu kimu you have to marry but intentionally topapa take your time banange okuwasa topapa kutekako ku muntu akaweta it's a permanent commitment sometimes you have temporary situations olusenjala ekuluma onoonya kyakulya olusi onoonya wakweba nedda naye newobanga marrying because of those reasons kiyamba obufumbo kiyambako tugambe nti mubaddewo emyaka 10 oba 2 obwedda gye twogerako omwami wo naafa okimanyi bakujjawo nga ogenda nango yezo okujjako byokakasiza nti kino twakigula naye like marriage should be earned. What do you mean earned? I am feeling lonely, I am bored, I want to get married, my friends are getting married, let me also get married. Noza kyensobola okugamba oba tugende mu marriage erina commitments tuve mu kawundo kakubeererisa traditional marriage yo katubantulenga tudde nebo artist mbeera mbani nakyemanyi kubeera secure n'ofuna 10 beera bali secure bagenda kufuna Kaiza Babra tweyanziza maybe otuweyo parting shots abakwetaaga obawe contact yo oba buli ewawe basobola okukusanga nangeri ki gy'osobola obayambamu nga okweyanjula nate tibwa Kaiza Babra nga ndi munnamateeka oba oyagala okunkubirako enamba yange eri 0773 40 80 37 07734 eya MTN eya Airtel 0751 757817 075 17 18 tweyanziza nnyo omukyala Kaiza Babra ate just kukwebala kutueducatinga ate n'okujjanga ku Digitalk nga tukuyise kyassanyu nange neyanziza omukisa guno gwakubiri nga nzijja wano eno so this is home. Of course, and you're welcome for the third time and even more. Thank you so much, Miss Farida Bikobere.
Awaliyo akagamba akatalekeka okuva gy'oli? Leero sina akatalekeka. Tolina akatalekeka, bonna bulekeka. Bonna bulekeka, bonna bwe batugambye. Bubadde bwankiza abaana abawalaze besinga okukubiriza. Naye n'abasajja nno leero tukitegedde mbu oli entitled ku bintu by'omukyala. Naye omukyala gwe wasa legally kati nammwe kibaka nammwe kababeere. Ofuna abayinamu ku ssente kuba wasa legally. Thank you so much, ladies and gentlemen, for watching us. It's just what 5 minutes to the top of the hour. We've come to the end of our discussion tonight, but remember at 7 p.m. we have the hotline show returning with Abdulatif Mukasa. It will be happening right here at 7 p.m. today. Tugenda better one. Natunyumamu embozi mululi olulimi olungereza kusawe mpaka sawa satu eza kawungezi wetuli wano. N'olunaku olw'enkya wetuli Mighty Drive kuva sawa emu ey'okumakya paka sawa satu, then ne program teeka kijeri. Then ne kulokusatu wetuli kulokuna fancy flow sawa 2 n'ekitundu n'omukyala Teditenjo nabukeera wali awo kulokutano the voltage show ey'omukyala Luwede Lydian kufa sawa emu ya kawungezi naye waeri mu lulimi oluganda nga twogera politics kulw'omukaaga snap talk weri ebeerawo sawa 12, then the interface naye egenda kubeerayo ku lw'omukaaga sawa 4 paka sawa 6 ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye kwegamba tukyabafumbira mwebale nnyo ngenda kubeerawo wano olunaku lw'enkya ngamba wa amawulire agabadde mu lunaku olwaleero era ngamba wa ne ku program ya The Mighty Drive. Mwebale nnyo mwena abakubya amasimu mwebale abasindise message mwebale namwe abatasindika message nga mulaba namwe mwebale mwena mukola kyamaanyi okubanga Digitalk TV eri ku mutimbagano wano ku mutindo gweriko. Mwebale nnyo. Till tomorrow, my name is Edgar Matthew Karuhanga mbadde n'omukyala Farida Bikobede n'omukyala Babra okubanga tukuweereza. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.